And honestly, I can tell you now today that for 30 years, Lithuania and Lithuanians, politicians and people alike, have been seeing Russia as a last colonial power that has not yet seized an idea of having some of its colonies back. A lot of already has been said by previous panelists, and I would not repeat that because an analysis is sound. But what we're seeing currently is a colonial imperialistic mentality that is being shown itself and manifests itself. And we felt that because we still believed that there was a lot of luck factor that we gained our independence 30 years ago. And we've never put our eyes off the possibility that Russia one day might want to seize its colonies back, seeing us also as a part of its what is called a territory. There are a lot of signals already in the public when it comes to the Baltic states or Poland. Russia is a menacing neighbor. It uses menacing words and phrases when it comes to countries in the Baltic. So I would not like to find ourselves again in a situation where 5-10 years in the future where we would have to say, look, this was in the public. There were signals. He was saying that these territories belonged in Soviet Union, blah, 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 and all that, and maybe some of those states are not supposed to be independent and all that. So this was the mood for 30 years. It is a mood now. So you would not have, you would have quite a difficult job if you were to find an extremely surprised person in any of the Baltic states or Poland that would say, okay, we do not know how we got there. We know. We've seen that, we know that, we've allowed that to fester, and now we have results. Now it's time to listen to the Baltics, truly. And honestly, I still don't believe that this is actually what is happening. As I mentioned before, for the first month after the war, it was a very nice month, truly, a honeymoon for any politician working in foreign policy. Now it's over. And we've seen that for the last 3 months in several cases. One case which solved itself quite fast, but still is solving. It was the energy independence. We've been telling, and again we've been telling even after the war started, that Russia uses energy as a weapon against the West. Immediately we need to find ways how to decouple from Russian energy sources. There has to be a strategic approach to this. Secondly, this discussion that we had a discussion that ended just not full 2 weeks ago in Madrid about defense of the eastern flank. We have to understand that where we are coming from, we truly want to see a very clear messages, well, not just the political messages, but actual practical points, that countries like Lithuania, Latvia, Estonia, Poland would be practically defended if it came to any provocations or even war. Honestly, the discussion was not the most easiest one. Almost up to the last point, up to the last day in Madrid, we were not sure how and what kind of decisions will be made in Madrid. So honestly, I think that this is still not decided. And practically, I understand that it is very difficult to switch so fast, even when we're talking about energy, when we're talking about all kinds of dependencies, when we're talking about actual defense, because in essence, what we are asking, what the Baltics are asking, is to go back to the certain mentality of the Cold War, where the borders will be defended, where even the most difficult to defend territories like West Berlin, which kind of we feel similar emotion, will be defended with all the practical means, soldiers, anti-missile, anti-rocket defense, air defense, all that. And we did not have that for 30 years in the West.
And lastly, probably what the message you would hear from the Baltics is that let's not make a similar mistake working with other non-democratic authoritarian countries in the world. Because the dependencies, such as the energy dependency on Russia, are built every day and even strengthened as we speak on other actors, other global actors. And again, I would not like to sit in the conference 30 years or even less than that in the future and say, look, we've been there. And for the first time, well, it was on us, probably, on all of us. But if we do the same mistake, well, it would be much more difficult to explain why we stepped into the similar shoes. I wanted to start where the professor finished her remark about everything that has been done to accommodate Russia. Again, from Baltic perspective, it looks as if we took all the steps that could accommodate Russia to the point where we are no longer being taken seriously. Professor mentioned NATO Russia Council, the agreements in '97 that basically defined how the eastern flank could be defended, and now it's actually changing, and it was changing in Madrid. So after '97, how much time did it have to pass? All the horrific events that Russia participated in that did not change the stance from the West. When it comes to European Union, in 2014 I was elected a member of European Parliament. That was just or during the first war in Ukraine. And Federica Mogherini was then the High Representative in European Commission. And she was busy preparing the cooperation document that defined a cooperation area that was called From Lisbon to Vladivostok. So that was the mood. With all the belligerent speak and talks coming from Moscow, we still were talking about the cooperation. Did we prepare ourselves for the eventuality that Russia will challenge us? And that is, again, and that was very well spoken during the first panel. Russia it's not just about the war against Ukraine. It's not the war in Georgia. It's that the way that Putin and his regime sees the global world order. And I think just yesterday, Putin gave a speech that basically and admitted very openly that this is what's being challenged. This is what's being rewritten. The liberal consensus, if you might, or liberal world order. He called it American-run world order. So this is what's being rewritten. And now the question remains to us, are we ready to defend it? Or, as Ambassador Dan said, are we going to flagellate us and and say that we did not do something enough to Russia? I think that the only thing that we did not do enough is to prepare ourselves, and that's why so many of us today are frightened when we hear Putin speak. That's why we're so much afraid when he says that he will not let the grain pass through the Black Sea, and we're unable to check him. That's why there are capitals in the European Union who are so afraid of what's going to happen because the sanctions are being imposed on the traffic from Belarus to Kaliningrad. That's why we're afraid, because we're not ready. And if one thing needs to be changed here is for us to get ready as soon as possible. But overall, as we know, Western leaders chose to ignore these signs. And I think partly the reason was that NATO decided collectively to basically stick to the dual track policy, which it has adopted post-2014, which was strengthening NATO's defense and deterrence on the one hand side, but keeping the door open to dialogue. And the dialogue part of that dual track approach didn't work at all, in my opinion. There was hardly any type of meaningful conversations with the Russians, simply because the Russians made very clear that they weren't interested to have
a meaningful conversation with us on be it arms control or be it military risk reduction or be it other issues. But I think some of our countries, including my own, namely Germany, made things even worse because they put a very, very blind eye on our energy dependencies, and they regarded Russia still as a partner of strategic choice. And to make even things worse, let me just recap that also. A number of European countries thought it was a good idea to stick to armament contracts signed with Moscow pre-2014 and continue to send military equipment and hardware to Russia. And some of those capabilities that were sent by my country, by Italy, by France, and by others are actually those capabilities that the Russians are using now in their combat against Ukraine. So from my point of view, what matters strategically is that the alliance collectively was neither able to deter Russia, nor were we able to prevent Russia from launching this full-scale invasion through diplomatic and crisis prevention efforts, nor through appeals. And that ultimately is a very bitter lessons learned for us to take. I would assume at least that President Putin will likely try to declare victory over the Donbas region anytime soon as he has military conquered the Donbas region, or rather Donetsk as well. He has already started to make preparations for illegal referenda, and most likely he will declare at some point in time in the not too distant future that these territories, probably also territories in the south, including Kherson and Mariupol, will become part of the Russian Federation. If this is going to happen, this will provide the war with another dynamic and will put us to another challenge, namely how to respond to that from a political point of view, but also from a legal point of view. And related to that is my last assumption that even if this scenario is likely to happen, it will not mean the end of the war, because President Putin, in all likelihood, will go for the destruction of the entire Ukraine and will not stop at the current borderline. So my plaidoyer, very clearly and loudly, is for us to design a comprehensive and long-term containment strategy. And yes, I agree very much with the Lithuanian foreign minister. We need to go back to the books of the Cold War, but adapt them to a globalized 21st century challenge. Thank you. What I'm personally quite unhappy about is that the alliance took very little and very concrete decisions to allow itself to ultimately shape the course of action in Ukraine itself and in the neighborhood. Because ever since the war broke out, NATO has adopted what I call a fortress NATO attitude by listing basically the things that the alliance is not prepared to do. No no-fly zone, no humanitarian corridor, no maritime operation to unblock the maritime embargo in the Black Sea, and not even a coordination role for NATO to improve the supplies of military equipment and training to Kiev. The last thing, as we all know, was outsourced to the so-called contact group in Ramstein. Okay, you can do this, but if I look more or less at what NATO's concrete role in terms of really helping Ukraine to master this immense challenge is, I find it rather limited. The individual allies' military supplies of equipment and heavy weapons, of humanitarian assistance and financial assistance is all very good, and it's more than needed. But also here, I would critically point out that one particular aspect is missing. And this is to have, among the allies, a debate of what I would call the strategic, political, and ultimately also military end state. What is it that we ultimately collectively want to achieve in close tandem in support of Ukraine? Obviously, the situation on the battlefield is very fluid.
And it's my assumption that we're going to see many more months, probably even years, where the situation will remain very fluid. So I think we need to start operating intellectually, politically, and also in planning terms, in terms of contingencies. We need to think about contingencies, and we need to sit down with our Ukrainian partners and actually talk about these contingencies. Et moi, j'ai cherché à comprendre depuis l'horrible guerre en Ukraine, horrible sur le plan humain et complètement aberrante d'un point de vue russe même. Bon, j'ai cherché à comprendre est-ce qu'il y avait un lien dans les attitudes occidentales pendant ces 30 années. On parle de 30 années, hein. On ne parle pas simplement des 2 dernières années. Et le lien, à mon avis, c'est l'attitude olympienne. L'Occident a gagné, c'est la fin de l'histoire, ce que j'avais appelé l'hyperpuissance, mais c'est aussi l'hubris. On a gagné. Ce que ressentent les Russes, on s'en fiche totalement. Ils se prétendent humiliés, c'est ridicule. C'est pas important. Ils sont furieux, c'est pas grave. Ils veulent se venger, c'est pas grave. Ils sont menaçants, ils le feront pas, ils n'y arriveront pas. Donc le point commun bizarre entre l'époque, à mon avis, où on n'a pas été assez inclusif, on n'a pas réussi à emmailloter la Russie dans un système européen de sécurité, je sais que ça aurait été très 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 difficile, enfin on n'a même pas essayé en fait, et la suite, on n'a pas été assez dissuasif, on n'a pas été assez ferme, il y a même eu des signaux contraires d'ambiguïté, les réflexions du président Trump sur l'article 5. Donc l'élément commun c'est, de toute façon c'est pas important. La Russie était devenue, ce que disait Obama d'ailleurs, une sorte de puissance régionale de second rang, qui avait gardé une sorte de puissance de nuisance locale. C'est ça le point commun. Et moi, je voudrais contribuer à notre réflexion en disant que ce n'est pas que par rapport à la Russie qu'on a réagi comme ça. Parce que du point de vue occidental, ce que pensent les gens au Moyen-Orient, on s'en fiche. Le Sud, les Africains, on s'en fiche totalement. Et les Chinois, même chose. Vous avez fait allusion d'un mot à la Chine. Les Chinois, on va les mettre dans l'OMC. Ils ne respectent aucune règle, propriété intellectuelle, etc. On va les mettre dans l'OMC. Ils vont se développer, ils vont s'enrichir, et donc, ils vont se démocratiser. C'est exactement le même raisonnement que l'idée que d'acheter beaucoup de gaz à la Russie. Ils sont dépendants après de leurs clients. C'est le même raisonnement. Ce n'est pas que sur la Russie. C'est pas lié à une sorte de complaisance spécifique sur la Russie et sur Poutine, qui sont une sorte d'être satanique. C'est pas lié qu'à ça. C'est lié qu'en toute façon, on contrôle l'ensemble. Il y a une sorte d'américano-globalisation qui tient les règles. Et donc les Chinois vont aller dans le bon sens et les autres aussi. C'est l'ensemble qui n'a pas marché. Mais c'est notre aveuglement. Pas sur Poutine. C'est notre aveuglement sur notre triomphe, sur notre domination. Et c'est la négligence pour the rest. Et tout ça, c'est fini. C'est pas fini qu'avec la guerre en Ukraine. Regardez ce qu'a dit Biden au moment de la sortie d'Afghanistan, déjà acté par Trump en réalité. Donc c'est un échec total de toutes les politiques d'ingérence. Et autant l'intervention initiale en Afghanistan était nécessaire pour détruire Al-Qaïda, autant le fait de rester pour faire de l'Afghanistan un pays démocratique moderne était une illusion depuis le début. Est-ce que les Américains ont fait l'évaluation de la guerre en Irak en 2003 ? Non, pas vraiment. Est-ce que nous, les Français, on est capable de faire une évaluation sérieuse de l'affaire du Sahel en distinguant le début où on répond, on a raison, à l'appel au secours du Mali et des pays autour pour stopper l'offensive sur Bamako, et le fait là aussi de rester trop longtemps avec de bonnes intentions pour assurer la sécurité dans le Sahel, ce qui est complètement impossible. Donc je trouve qu'il y a pas mal de cas, en dehors du cas particulièrement horrible et pénible de la Russie et de l'Ukraine, sur lequel on doit avoir le courage de réfléchir, parce que le monde réel, c'est le monde du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il y a 140 pays qui ont condamné la Russie, c'est normal, hein, l'agression est évidente, mais il y a 40 pays qui ont refusé de condamner. Ils ont refusé de prendre parti. Et ils représentent en gros 60% de l'humanité. Parce que dedans, il y a la Chine, bien sûr, mais il y a aussi de l'Inde, l'Indonésie, 20 ou 25 pays d'Afrique. C'est la réapparition du non-alignement. Donc l'idée qu'à partir de la fin de l'URSS, sous le pseudonyme de communauté internationale, on contrôle et on gouverne tout, c'est pas vrai.
Alors c'est triste à dire, c'est pénible, mais il faut qu'on intègre cet élément-là. Et les 40 pays, ce n'est pas des partisans de Poutine. Hein. Il y a plein de gens là-dedans qui trouvent Poutine atroce et qui ne sont pas pro-russes, mais ils ne veulent pas être automatiquement de notre côté. Et quand on parle des fameuses valeurs, ils nous disent « oui, d'accord, mais il y a énormément de cas où vous-même, les Occidentaux, vous avez violé vos valeurs et il ne s'est rien passé. » Donc c'est ça le monde réel. Donc si on veut tirer toutes les leçons et être préparé à d'autres menaces dangereuses, je crois qu'il faut intégrer tout ça. Et sur l'Ukraine, moi, je ne vois pas du tout de scénario de solution. On peut imaginer que les combats s'arrêtent, que Poutine invente qu'il a atteint ses objectifs, en redéfinissant ses objectifs, et que les combats s'arrêtent, avec des affrontements sporadiques. Mais même dans ce cas de figure qui serait moins pire pour les malheureux Ukrainiens, il n'y a pas de négociation possible. Je ne vois pas quel Ukrainien pourrait entériner ça. Jamais ils pourront accepter. Je ne parle même pas de la Crimée, mais le Donbass, ils ne peuvent pas accepter. Donc il n'y a pas de solution. Donc moi je m'attends, j'espère me tromper, je m'attends à un conflit gelé, enquisté, mais pas complètement gelé, une sorte d'abcès purulent qui nous oblige à donc faire complètement l'impasse sur la relation avec la Russie et qui nous impose alors deux choses. Le renforcement de l'OTAN qu'on aurait dû avoir et de la dimension européenne qui est indispensable. Il faut que les Américains comprennent enfin que s'il n'y a pas une remotivation des Européens, un engagement avec une vraie place dans le système de sécurité, pas simplement pour acheter des avions américains, mais une vraie place dans la décision, et on va perdre le soutien populaire à ça, dans la durée. Mais je serais tout à fait favorable, moi, à un système très, très, très dissuasif. Et d'ailleurs, je sais que vous avez travaillé pour cette administration, mais je ne veux pas vous gêner, mais quand Trump émettait des doutes sur l'article 5, c'était un message catastrophique. Puisqu'on est dans la période... Autant je pense que... Donc on n'a pas été assez inclusif pendant 15 ans et pas assez dissuasif dans les 15 années récentes. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu dire l'article 5 s'appliquera quoi qu'il arrive. S'il y a juste un mètre carré dans un pays de l'OTAN qui est menacé, l'article 5 s'applique. Il fallait le dire, le manifester et renforcer avant, ce qui est fait maintenant. La Russie ne sera jamais une social-démocratie scandinave. Jamais. Ça sera toujours compliqué et différent. Je ne sais pas quand ça se passera, sans doute après Poutine, peut-être même avec Poutine, j'en sais rien, dans longtemps. Pas maintenant, pas demain, après-demain, etc. Mais on se retrouvera à nouveau, en tout cas nous les Européens, tout à côté de la Russie. Qu'est-ce qu'on fera ? Est-ce qu'on arrivera à réinventer la coexistence pacifique ? On ne peut pas faire à Poutine le cadeau de montrer un Occident qui se disloque. Ça n'a pas été le cas récemment, parce que le sommet des 7 était bien, le sommet de l'OTAN s'est passé correctement en termes d'homogénéité. Mais il faut qu'on intègre les étapes suivantes. Et après qu'on tienne bon. On tienne bon. Et un jour, il y a 15-20 millions de Russes, je ne sais pas, qui, je m'arrête là, 15-20 millions de Russes qui espéreront que leur Russie puisse vivre, non pas sous la coupe des Occidentaux, mais à l'occidental. Donc il faut être prêt pour ce jour-là, mais ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est d'aider l'Ukraine à résister.